Hello, very good evening, everyone. Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. So, welcome to the session. So, welcome to the crash course. So, as we already mentioned, it will be a continuous 6-day session. So, literally, we'll be discussing all the examinable topics for paper AA during this session. In addition to which, we will also be practicing multiple questions from all the major areas. And that too, we will be practicing the most latest questions from the revision kit. I hope you might have already gone through the syllabus area multiple times before this session. So it's a crash course whereby we will be discussing the most important areas of our syllabus. I mean, all the examinable areas. Okay. എല്ലാവരും പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മക്കളെ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. So once again, very good evening, everyone. So let's start formally with the session. So basically, well, we know that we have already gone through our syllabus areas, and we are pretty sure that we are much familiar with what's going to be asked during the course of our exam. Well, we know that when it comes to the paper AA, one of the most speciality for the AA is the fact that we will be getting questions definitely from some specific areas. So which all were our main examinable areas. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ main examinable areas? Number 1, the area of audit, risk and response. Right? Audit, risk and response. Then, which all were the other areas? Baki areas ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Internal control. Internal control. Internal controls. And again, Substantive procedures. exactly, we have got one of the most important area, that's a substantive procedures. Then Reporting. Reporting. Then what's the other area? Corporate governance. Ethics. Corporate governance and ethics. So these are our main core areas, right? So these are the main areas which will be asked as part of your 70 marks area, which means your descriptive area. And we are pretty sure that anyway, we will be getting questions from all the first 4 elements from the area of audit, risk, internal control, substantives, and reporting. But it is not that sure about the corporate governance and ethics, but still there's a possibility that they can be asked. But this ethics part will be tested as part of your MCQ questions also. So overall, in this coming days, we will be going through each of these topics in detail. And definitely today we will be starting with the area of audit, risk and response. We will be discussing the risk in common, in addition to which we will be discussing multiple examples. And after that, we will move directly onto a question. And on the very next day, we will start with the area of internal control. And we will have very thorough discussion and question practice in the area of substantive procedures, as we know that it's one of the most important area as well as a difficult area of the syllabus. And reporting is a very simple area, which will also be asked only for just 5 marks, or there can also be chances that this might be asked as part of the MCQ questions. But when it comes to the MCQ part, reporting MCQ will be much easier than that of the other cases. Then corporate governance are literally based on some principles. And finally, well, we have already learned pretty good about the part of ethics. And ethics will also be a very simple area if you got a good picture on the ethical threads. So anyway, don't worry with regarding any of this session. We'll be having thorough discussion on each part of that. So today we will be starting directly with the area of audit, risk and response, which will be either a 30-mark question or 20-mark question during your exam. However, definitely you will be getting one part of substantive along with the risk and response question also. So, അപ്പോൾ നമുക്ക് audit, risk and response in the area start ചെയ്യാം. I hope you have already gone through that area. Practice ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? Yes. Practice ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Okay. Yes, sir. Yes. So let's start with the area of audit, risk and response. Basically, we know that either this will be asked as a very simple, straightforward audit, risk and response question, or else there can also be chances that it might be asked as a audit risk with analytical procedures question, whereby the examiner will be asking you to calculate some set of ratios and you need to interpret the risk with that particular ratios.
So we'll discuss both the cases, and after that only we will start with the question practice. So, well, what do you mean by the area of audit risk? And the audit risk basically, what do you mean by audit risk? Inappropriate opinion കൊടുക്കുന്ന FSN. Risk of giving an inappropriate opinion. Exactly. So basically, we know that as an auditor, our responsibility is always to express an opinion on the company's financial statements, right? However, there can be chances that we might express an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. So that possibility is known as audit risk. Financial statements തെറ്റായ opinion കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസിനെയാണ് അല്ലെ സാധ്യതയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക audit risk എന്ന് പറയാം. Consider that the financial statements contains 100 transactions, and out of 100 transactions, we have selected 10 transactions as our sample. Unfortunately, 90% of the transactions in the financial statements were incorrect. And when we have selected 10 samples, unfortunately, we have selected exactly those 10 correct transactions as sample. So automatically, we will be forming a conclusion on the financials that the company's financial stories are true and fair view. But when we know that 90% of the transactions in the financials are incorrect, only 10% were correct. We have unfortunately selected that same 10 transactions for testing. And definitely in that case, we will conclude that the company's financial statement shows a true and fair view. And the actual fact is that the company's financial statements is completely incorrect. So this possibility is known as audit risk, whereby when we express an opinion, there is always a possibility that we might be expressing an inappropriate opinion on the company's financial statements. So in a company FSനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ opinion പറയാനുള്ള possibility-നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? We will call it as audit risk. And which all were the components of audit risk? So basically we know that there are 3 components for the audit risk. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Inherent risk. Yes, inherent risk, Control risk. control risk, Detection. and detection risk. So these are the 3 set of risk, right? There will be inherent risk, control risk, and detection risk. So what do you mean by inherent risk? What do you mean by inherent risk? Possibility for a mistake. It's a possibility for the mistake, which means before considering any related control, there was always the possibility that the company's financial statement might be misstated. Maybe due to the nature of the company's operations, or maybe due to the nature of limitations in the accounts. Due to any of that reasons, there's always a possibility that the financial statements might contain a misstatement. So this particular possibility is known as the inherent risk. Consider that, suppose if a company is having a lot of foreign currency transaction in compared with a transaction which trade locally, definitely the company which is having foreign currency transaction might be having high risk of material mistakes, right? And again, if a company is having a hell lot of subsidiaries, like if a company got more than 40 subsidiaries, so automatically it will be a complex accounting treatment for the company. So in that case also, possibility of mistake will be very severe. So in such a manner that if the company is already having a possibility to get their financials misstated, that particular risk is known as inherent risk. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? We'll call it as inherent risk. അപ്പോൾ അത് കമ്പനിയുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷന്റെയോ എന്ത് കാരണത്തിന് വേണേലും ബേസിസിലാവാം. Then the very next one is control risk. And what do you mean by control risk? Internal controls mistake prevent, detect or correct ചെയ്യാൻ പറ്റും. Exactly. Suppose consider that our company's internal control system is not operating properly. If the company's internal controls are not operating properly, the internal controls will not be able to prevent, detect, and correct the mistake that will occur in the company's financial statements. And this might lead to mistakes in the financials. That's known as control risk. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് FSന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? We will call it as control risk. However, well, we know that both of this risk arises from the part of the client company. Therefore, we will call both of this together as risk of Material mistake. yes, risk of material misstatement. Exactly.
However, what was the specialty for the detection risk? Does it occur from the part of the company or from the part of the auditor? Auditor. Detection risk is the one and only risk that occur from the part of the auditor, because if the procedures performed by an auditor is not able to detect the mistakes in the company's financial statements, we will call it as detection risk. Suppose consider that an auditor have performed a lot of procedures on the company's financial statements. However, still he is not able to identify a particular mistake that exists in the company's financials. So that particular possibility is known as detection risk. അപ്പോൾ ഓഡിറ്ററായി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വഴി FSന്റെ അകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുക, ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പം ഇൻഹെറന്റ് റിസ്കിന്റെയും കൺട്രോൾ റിസ്കിന്റെയും ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്കിന്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, we will call it as audit risk. Clear അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Is it clear everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, Yeah. sir. And keep this one in mind. It is one of the main theoretical area which used to be tested in almost all your exams. So you might be getting a question to define audit risk and the components of audit risk. Okay. ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫൈൻ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിയറി ആയിട്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക, ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഈസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഗിവിംഗ് an inappropriate opinion on the company's financial statements, and it arises due to three main issues, which includes inherent risk, control risk, and detection risk. And both the inherent risk and control risk will together be called as the risk of material misstatements. Clear? Yeah. Then normally when it comes to your exam, the examiner will be asking you to provide audit risk. On the basis of the scenario, examiner will be asking you to figure out audit risk from the scenario, and you will also be asked to include auditor's responses as well. So you need to include both the risk and response. So whenever you give the answers for audit risk, ensure you are providing adequate amount of elements in your answer, which means, first of all, whenever you write a risk, you need to clearly identify the particular risk. Whatever may be the risk that is mentioned in the scenario, pick that particular risk directly. Then second, you have to explain that particular risk. And thereafter, you need to provide the accounting treatment. However, providing accounting treatment will not be applicable in all the cases, because if there is a particular accounting standard applicable for that particular scenario, then only you need to include that. And then you need to provide the company's, first of all, you need to provide what will go wrong, plus finally the impact on efforts. So this is what you need to provide as part of your answer. So ആദ്യമേ സിനാരിക്കകത്തുനിന്ന് എന്താണോ റിസ്ക്, ആ സിനാരിക്കകത്തുള്ള റിസ്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണോ റിസ്ക് അത് നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഓൺ വാട്ട് ഹാവ് ടു ബി പ്രൊവൈഡ് ആസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഗോ റോങ് ദെയർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഇത് ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളോട് സിനാരിയോയിൽ പറയാണ് കമ്പനി ഹാവ് സ്പെൻഡ് 20 million ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. 20 million റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. So when a company spends around 20 million for research and development, which is the accounting treatment that's applicable there? Yeah, the accounting treatment. Research cost to be expensed. The research cost to be expensed in the company's P&L. Development expenditures മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, Capitalize. That too if it meets the criteria. Okay. So നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനാരിയോ കിട്ടുമ്പോൾ, whenever you get a scenario, first try to pick the accounting treatment. You should never ever try to pick risk directly from the scenario. Instead, always try to pick the actual accounting treatment. Then once you get the actual accounting treatment, take the ulta or the opposite. So that's something called risk. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിനാരിയോ എന്ന് മനസ്സിലായത്, അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക. അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത്, റിസ്ക് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു research expenses have to be treated as expense in the P&L and development expenditure have to be capitalized. So what can go wrong here? എന്തായിരിക്കും അവിടെ തെറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? We can mention that there can be chances that the company might have included the whole amount within the development expenditures.
കമ്പനി മൊത്തം ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് വിൽ ബി ഓവർസ്റ്റേറ്റഡ് and which means intangible asset will be overstated, related expenses will be understated. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ റിസ്കിന് മാർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എഴുതണം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട്. നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം Alan company have spent 20 million for research and development. Therefore, in accordance with IAS 38 intangible asset, research expenses should be expensed in the P&L and development expenditure should only be capitalized if it meets the criteria. However, there can be chances that company might have included the whole amount of expense within the intangible asset, leading to overstated value of asset and understated related expenses. So this is what you need to include as the audit risk, for which you will be getting 1 mark. Clear, Ayo? Clear, Ayo, client? Yes, sir. Yes. sir. Response. First of all, you must always ensure that you are clearly providing a proper procedure. Enquiry, inspection, observation, recalculation, reperformance. So this sort of procedures have to be used. Agree, analyze, ascertain, assess, compare, consider, inquire, monitor, observe. Anything can be used according to the scenario. Then, thereafter, you need to clearly provide the name of a particular document or whatever be the information you want that have to be mentioned. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണോ ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത്, ആ ഡോക്യുമെന്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താന്ന് പറയാം. And third, you need to clearly provide the purpose for which you have obtained this particular document or information. Normally, this purpose will be to prove whether that particular mistake actually exists in the company's financial statements. അപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ purpose എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. So you need to provide the procedure. You clearly mention the document or in the information. And finally, you need to provide the purpose as well. So think properly about how can you actually prove this particular mistake. So well, we know that it's a misclassification. There is a possibility that the company might have included the whole amount of that particular expense within the development expenditure. So that is what we mentioned as a risk. So you need to clearly think on how you can understand whether the company have properly treated this or not. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി പ്രോപ്പർലി ആണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സോ whenever there is misclassification, എവിടെയൊക്കെ misclassification കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, to prove that you need to use breakdown. Always take breakdown of that particular expense. എന്താണ് എക്സ്പെൻസ്, അതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എടുക്കുക. ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എടുത്തിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഹിയർ? obtain, that's a procedure. Document the breakdown of research and development expenditure in order to confirm whether it have been classified appropriately in the company's financial statements in accordance with IAS 38 intangible asset. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പറയാം, obtain the breakdown of expenses in order to confirm whether the split between research and development expenditure have been appropriately being classified in the financials in accordance with IAS 38 intangible assets. So this is what you need to mention as the response part. So first of all, you need to clearly provide the procedure. Then you need to clearly provide document or information you want. And then you need to provide the purpose for which you have obtained that particular information. Clear, Ayanarkum? Yes. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ റിസ്കും റെസ്പോൺസും ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പം എപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് എഴുതിയാലും ഓർത്തോണേ, പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാവണം, ഡോക്യുമെന്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് വേണ്ടത് ഉണ്ടാവണം, പേർപ്പസ് ഉണ്ടാവണം. And if you have clearly mentioned all of this, you will be getting 1 mark for the risk as well as 1 mark for the response part. അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട? What all are the things that have to be included within the audit risk? First of all, you need to identify the risk, explain it, then accounting treatment പറയാ, then what will go wrong or impact on FS എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം. റെസ്പോൺസ് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും പറയാ? പ്രൊസീജിയർ പറയണം, ഡോക്യുമെന്റ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ പറയണം, പേർപ്പസ് പറയണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾവേസ് കീപ് ദിസ് വൺ ഇൻ മൈൻഡ്. എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലനേഷനും അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. either you will be having explanation or accounting treatment. Accounting treatment ഉള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ? Yeah.
So we have already discussed in our regular session about some of the common risk and responses, and I've already shared the same file in our group as well. So when you get to write the audit risk and response, you can use some of the common points. But these common points 100% or exam no. The same points will never be repeated in your question, but similar points can be asked, and whereby you can use the same meaning to write the risk and response in your actual exam. So exactly same point is oikula, pagaram, namak similar point okay. Abhi the kore risk and responses are. Namak just in a meaning discuss so that നിങ്ങൾക്ക് properly ഒരു picture കിട്ടും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു റിസ്കും റെസ്പോൺസും എന്നുള്ളത്. സോ പ്യുവർ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ മീനിങ് പറഞ്ഞുതരാം. ആ മീനിങ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം റിസ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതൊരു ബൈ ഹെഡ് തിയറി അല്ല. സോ ലിറ്ററലി മീനിങ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏരിയയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ it may be mentioned in your scenario that the company is having continuous production in its factory. കമ്പനി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫാക്ടറിയിൽ 24/7 പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കമ്പനി ഫാക്ടറിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം എന്തായിരിക്കും? പ്രൊഡക്ഷൻ സീസ് ആവുന്നില്ല, ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇയർ എൻഡിന്റെ അന്ന് കമ്പനിയിലുള്ള വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിന്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ അണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലായിരുന്നോ? ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഇഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ഹാവിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫാക്ടറി, then what will happen in that case? Exactly at the year end, company will not be able to detect the actual value of the inventory at the year end. So if the inventory's value is not properly calculated, the value of inventory will be either understated or overstated. Yeah. As an auditor, നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെയാണോ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം. എന്നിട്ട് അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻവെന്ററി കൗണ്ടിന് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മാനേജ്മെന്റിനോട് ചോദിക്കുക ഇയർ എൻഡിന്റെ അന്ന് അവരെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിന്റെ. എന്നിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇയർ എൻഡിന്റെ അന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അവർ പ്രോപ്പർലി ആണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇവർ അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കൻ ഡു. So we need to discuss with the management about the way in which they will determine the actual cutoff of the inventory, and we need to consider whether they properly carry out this during the time of the year-end inventory count. Alternatively, we can also consider using the work of an auditor's expert. Same as that, mikka question ninge repeat idu vararulla karyana. They might be mentioned that the company have ordered plant and machinery, but half of the orders have been delivered. Or you might be getting a scenario that on the year end, the company have placed an order for significant amount of production process machinery, but unfortunately the machines are not yet delivered, and it will be delivered only after the year end. So this is what, or this might be mentioned in your scenario. In that case, you must keep one thing in mind: only the inventory that exists at the year end should be recorded in the company's financials. And what will be നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയേണ്ടത്? ഇയർ എൻഡിന്റെ അന്ന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്താണോ അത് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഡെലിവർ ആവാത്തും കൂടി കമ്പനി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ PPയുടെ വാല്യൂ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും. അതിനായി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ പറയാ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. PPE ഡെലിവർ ആയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയാം. PPE ഡെലിവർ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, PPE ഡെലിവർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യണം PPE ഡെലിവർ ആയോ എന്നുള്ള കാര്യം. സെയിം as that, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് മെഷീനറി കിട്ടിയെന്ന്. സോ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദി കമ്പനി ഹാവ് ഓൾറെഡി റിസീവ്ഡ് സം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻവെന്ററി, ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ഓൺ ദ അസറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ്. എന്ന് തൊട്ടിട്ടാണോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ആവുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും? കമ്പനി അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റർ എന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? ഡിപ്രിസിയേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ എടുത്ത് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
and appropriately depreciation charge ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് confirm ചെയ്യാം. ഇനി in most majority of case, it may be mentioned about the fact that the company might have purchased any of the intangible asset. It can be any intangible asset like patent, copyright, trademark, license, brand name. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ intangible asset വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. So in case if a company have purchased an intangible asset, it have to be correctly be included as the intangible asset and should be amortized over its useful life. And what will be the risk there? There can be chances that the company might not have charged the amortization charges appropriately. Then the intangible asset and profit will be overstated. അപ്പോൾ ഏത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറയണം അത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് തൊട്ടാണോ അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ആണെന്ന് അന്നോട്ട് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യണം. ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റും പ്രോഫിറ്റും ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും. അവിടെ കൊടുക്കാൻ വരുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? വെൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അമോർട്ടൈസേഷൻ ചാർജസ് in order to confirm whether they are accurate. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിന്റെ രജിസ്റ്റർ നോക്കാൻ പറയാം നമുക്ക്. ഇനി in most majority of questions you will be getting the same point again and again as a recurring point. The company have taken a new loan. They might be mentioned that the company have taken a new loan which need to be repaid over 3 years, which need to be repaid in 6 months, which need to be repaid in 10 years, might be in a year, in any of that manner. So if a company have taken a new loan which have to be repaid over 5 years, well, we know that it should be correctly be split between current and non-current liability, and the part of the loan should be treated as non-current liability as it need to be repaid over 5 years. But there can be chances that company might have treated the whole amount as a current liability, leading to understated non-current liability and overstated current liabilities. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാ, ഒരു ലോൺ പുതുതായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറന്റും നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും? അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കറന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്താവും? ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും. ആൻഡ് അതിനെപ്പോഴും കോമൺ റെസ്പോൺസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് മെൻഷൻ ടു യൂസ് ദ സ്പ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കറന്റ് ആൻഡ് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ടേം റിവ്യൂ. Review the split between current and non-current liability, and the disclosure for loan should be reviewed to detail to ensure compliance with relevant accounting standards. നമ്മൾ എപ്പോഴും സെയിം പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. കറന്റും നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക എന്ന് പറയാം. This same point can also be used for the equity also. They might have mentioned that company have issued equity at premium. ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. വെൽ വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ദി കമ്പനി ഹാവ് മേഡ് എ ഷെയർ ഇഷ്യൂ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കറക്ട്ലി ബി സ്പ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട്. However, there can be chances that the whole amount might be treated as share capital, leading to understated share premium account. And in that case, same response can be used. The split between, instead of current and non-current liabilities, replace it with the split between share capital and share premium, and the disclosures for the share issue should be reviewed in detail to ensure compliance with relevant accounting standards. So this is what you need to mention as part of the auditor's response if you are getting a question on equity. Clear? Clear on apply? Okay. Yeah. Again, whenever you get a point on a new loan, you can always include about the finance cost as well. Well, we know that whenever a company takes a new loan, finance costs have to be recognized as part of the new loan. However, there is always a possibility that the company might not have appropriately recorded the finance cost. And if the finance cost is not appropriately treated, the interest expenses will be understated and the company's profit will be overstated. Right? Yeah. ഈ ലോണിന്റെ കേസിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമോ? ഒബ്റ്റെയിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എടുക്കണ്ട. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് കാറ്റഗറിയില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ലോണിന്റെ എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. നമുക്ക് കുറെ മിസ്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണം എന്ന് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. Okay. Yeah. So when it comes to the area of finance cost, what have to be taken as a response? നമുക്ക് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റിന് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? We can recalculate the amount of finance cost and we can agree it with the loan documents to confirm whether the interest rates are calculated appropriately. നമുക്ക് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റിന് എമൗണ്ട് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലോണിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ഓക്കെ.
Sir, Then- ഇത് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞാലും 1 marks എന്നല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ? അല്ല, രണ്ടെണ്ണം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അതായത് ലോണിന്റെ കേസ് കേട്ടോ, ലോണിന്റെ കേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മുടെ അതായത് സർ, അതായത് ഒരു auditor response-ന് അതെ 1 marks ഈച്ച് കിട്ടും. വിച്ച് മീൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിസ്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒമിഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അതിന് രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, അപ്പൊ നമ്മൾ 2 കോളത്തിൽ 2 റോയിലായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്? 2 റോയിലായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം, സെപ്പറേറ്റ് റിസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ. നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ക്ലാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെ വൃത്തി. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ സിനാരിയോയില് ബാങ്ക് ലോണിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താ? ബാങ്ക് ലോണിന്റെ കാര്യം പറയും, അതുപോലെ തന്നെ ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓൾസോ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അരിയർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, അരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ലയബിലിറ്റി കൂടി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പൊ ഒരു 5 ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ലോണിന്റെ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ ലോൺ 2 എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ Separate വേറെ mark പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യണം. വേറെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് 2 കോളംസ് ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. They might have mentioned in the scenario that the interest expense for the loan have to be repaid in arrear. So in that case, you can also mention about the expense in relation to the loan as well as the liability in relation to the loan. Okay. Then, in most of the cases, we used to see the same point. The company have outsourced their payroll work. Let it be any work. In case if a company have outsourced their payroll work or any work, whatever it may be, you must always keep that thing in mind that you might not be able to get sufficient appropriate evidence from the client company. So in that case, automatically you will not be able to get data over the completeness and accuracy of the company's informations. So you will be facing detection risk. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. കമ്പനി ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, കമ്പനി ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സും ആക്യുറസിയും ഒക്കെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ സഫീഷ്യന്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടില്ല. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം. അവിടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും പറയേണ്ടത്? ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവർ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് ആണ് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. ഒരുപാട് വർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദ എവിഡൻസ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമുക്ക് സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കാണോ വർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവരെ വിളിച്ച് അവിടെ കൺട്രോൾസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ISA 402, നമുക്ക് സർവീസ് എൻറ്റിറ്റിയിലെ കൺട്രോൾസ് അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺട്രോൾസിന് മേലെ റിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് കീപ് വൺ ഇൻ തിങ്ക് മൈൻഡ്. സോ ഇഫ് എ കമ്പനി ഹാവ് ഔട്ട്സോഴ്സ് any of their work to other entity which is relating to their financial reporting, we will not be able to obtain data, which means evidence. So there can be chances of having detection risk. And as a response, we must consider contacting the client company to know about the extent of work they have outsourced to the service organization. And we must contact the service organization to understand about the level of controls which are in place in the service entity to know whether the works performed by the service entity will be free from mistakes. Clear? Is that clear, everyone? Okay. Most importantly, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, you can always use additional point. ഇവിടെയും you can use 2 separate points if the company have outsourced their payroll work. So when a company outsources their payroll work, they should have taken adequate controls while transferring the data. And if adequate controls are not taken, there can be chances of having omission or duplication of data, leading to material mistakes in the company's financial statements. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക, നമ്മൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ സഫീഷ്യന്റ് കൺട്രോൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം in order to ensure the completeness and accuracy of the data. നമ്മൾ കൺട്രോൾസ് എടുക്കാതെയാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽസിൻ്റെ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും. And അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ റെസ്പോൺസ് ആണ്, you need to discuss with the management about the level of controls that they have taken to ensure the completeness and accuracy of the data that is transferred to the other entity. And if possible, you must also perform test of controls. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക, നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം.
എത്രത്തോളം കൺട്രോൾസ് ആണ് അവരെടുത്തേക്കുന്നത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ, ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Okay. So when you get the term that the company outsources their work, always consider the possibility of having detection risk and always consider the possibility of having control risk. Detection risk and control risk പറയാട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, നേരെ ലിങ്ക് ഇല്ലാതെ അടിച്ചു വിട്ട് പറയല്ലേ. ഒരു കമ്പനി വർക്ക് എടുത്ത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒമിഷൻ ഓർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയരുത്. ആദ്യം എന്ത് പറയാ? കമ്പനി വർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തു, ആഡിക്വേറ്റ് കൺട്രോൾസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if adequate controls are not taken by the client company while transferring data, then it might result in omission or duplication of data transferred എന്ന് വേണം പറയാൻ. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഈ സെയിം പോയിന്റ് പല രീതി വരാട്ടോ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, എ കമ്പനി ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ന്യൂ ജനറൽ ലെഡ്ജർ സിസ്റ്റം, ഓൾഡ് സിസ്റ്റം ന്യൂ സിസ്റ്റം പാരലൽ ആയിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വെൻ എ കമ്പനി ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ന്യൂ ജനറൽ ലെഡ്ജർ സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ലിറ്ററലി മീൻസ് ദാറ്റ് there was an old system from which they have transferred data to the new system. So there is also transfer of information. So you can use the same risk there. And again, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, branch maintains their own financial records, submitted returns monthly to the head office. So the branches are maintaining their own financial records, and at the month end, they will be transferring the data to the head office. Again, the same risk. If they haven't taken adequate controls while transferring data from the branches to the head office, there can be chances of having omission or duplication of data, leading to material mistakes in the company's financial statements. There also, you should consider using the same response. You can discuss with the management about the level of controls that the company have taken place while transferring data from the branches to the head office to confirm the completeness and accuracy of data. If possible, the auditor should also perform tests of controls to ensure the efficiency of the internal control system. So this is what you need to provide as a response whenever there is a transfer of data. Clear? മനസ്സിലായോ properly? മക്കളെ മനസ്സിലായോ? Okay. ഇനി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, കമ്പനി ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് റീവാല്യൂ ചെയ്തു ഇയർ എൻഡിന് സമയത്ത്. So well, we know that when a company revalues the land and building, it should be in accordance with IAS 16 PPE. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റീവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസസ് അണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും. റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാ, എന്ത് റാഷണലിന്റെ ബേസിസിനാണ് അവര് ഈ വാല്യുവേഷൻ നടത്തിയേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് IAS 16. ഇനി it may be mentioned that as compared with the prior year, the receivables balance have increased very highly. So there is always a possibility that when the receivables balance have increased significantly, there is a risk that the company's financial statements might contain bad and doubtful debts relating to the receivables, which needs to be either written down or which have to be provided with adequate amount of allowance for receivables. If allowance is not created, the receivables balance will be overstated, related expenses will be understated. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും receivables balance കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ അപ്ലൈ നിങ്ങൾ പറയാ, as compared with the prior year receivables കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ അലവൻസ് ഫോർ റിസീവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാ, റിസീവ്സ് ബാലൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം. റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും? കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയാണ് റിസീവ്സിന്റെ ബാലൻസ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, എക്സ്പെൻസ് എന്താവും? അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും. ആൻഡ് ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ടൊരു റെസ്പോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു മക്കളെ? whenever you get something to be written on receivables, അവിടെ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം പറയാൻ? Extended post-year cash receipts testing, review of age receivables ledger to perform valuation and consider the adequacy of allowances for receivables. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇയർ എൻഡിന് ശേഷം കമ്പനി തരും എന്ന് പറയുന്ന, അല്ല കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കാശ് കിട്ടിയോന്ന് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിലോ എത്ര നാളായിട്ട് പൈസ കിട്ടാനുള്ളതാണെന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അലവൻസ് ഫോർ റിസീവൽസ് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇനി whenever the scenario mentions about a probable future cash outflow, maybe in the case of a redundancy, or maybe it may be mentioned the scenario that the company is having a legal claim against them, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്. അപ്പൊ സിനാരിയോക്കകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോവും എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പറയണം? as per IAS 37 provision contingent liabilities and contingent assets, കമ്പനി എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം? പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം. റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും? അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ എന്തായിരിക്കും? Understated ആയിരിക്കും. Profit will be overstated. So അവിടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, you need to first of all consider whether the company have actually created a provision
or they are about to create. So if they have already created the provision, then the response should be that the auditor should discuss with the management about the rationale on the basis of which they have created the amount of provision to consider whether it is reasonable. Already provision created ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഓഡിറ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന്, അത് റീസണബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ. ഇനി it is not mentioned whether they have created a provision or not. In that case, what do you need to do? The auditor should discuss with the management whether the management have created adequate amount of provision for dash, maybe for redundancy, to confirm whether they are in accordance with IAS 37 provision contingent liability and contingent asset. Clear? Okay. അപ്പം ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചോദിക്കുക. പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാണ്, വിച്ച് മീൻസ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്ലേസ്ഡ് ഓർഡർ ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് ബട്ട് ദ കമ്പനീസ് ഇൻവെന്ററി ആർ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ്. So well, we know that when the goods are in transit, we need to consider the exact point from where the control transferred to the company. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കട്ട് ഓഫ് കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററിയും പെർച്ചേസും പേയബിൾസും എല്ലാം ഇനാക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി അണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We need to take the copy of GRN before and after the year end. Goods received നോട്ടിന്റെ കോപ്പി എടുക്കുക ബിഫോറും ആഫ്റ്റർ ദി ഇയർ എൻഡും. എന്നിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് റിസീവ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട് ഓഫ് പീരിയഡ്സ് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. ഇനി 10th one നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു, that the company have incurred some expenses in relation to developing a new range of products. In that case, we need to recognize intangible asset and the research expenses have to be expensed in the P&L. But there is always a possibility that the company might have included the whole amount within the intangible asset, leading to overstated intangible asset. We have already discussed on that. Then always keep in mind, it may be mentioned in the scenario that the company have got a covenants in relation to the company's profit or relating to the total asset, or the company have introduced a bonus scheme on the basis of the year-end total asset. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇയർ-end total assetന്റെ ബേസിലാണ് ബോണസ്, കോവനൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം if you have got a performance measure, there is always a possibility that the company might intentionally try to overstate that. Because if the directors are getting their bonus payments on the basis of the company's total asset, they will always be motivated to intentionally overstate the amount of total asset to get the higher amount of payouts. So there is always a risk like that. So you have to clearly look into the scenario whether a director or somebody in the company is getting performance related payments, or whether the company have made or attached any covenants in relation to loan or any other things in relation to the company's bonus or any other thing. Then there is always a possibility that that particular element will be overstated. അവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക, ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം, സ്കെപ്റ്റിസിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ഏരിയാസ് ഓരോന്നും റിവ്യൂ ചെയ്യണം, ആൻഡ് പ്രയർ ഇയറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. Then it may be mentioned that the company have not performed some sort of reconciliations. Maybe the company might not have done bank reconciliation or supplier statement reconciliation or any reconciliation. So the actual purpose of reconciliation is to find out the mistakes in the company's financial statements on timely basis. So what happens if that reconciliation is not taken on time? Definitely there will be increased amount of mistakes in the company's financial statements. And if it is mentioned specifically that the supplier statement reconciliations are not taken, automatically there can be chances that the supplier balance will be, which means the payables balance will be either understated or overstated. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം? റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യുന്ന എഫേഴ്സിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ടൈംലി ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, എഫേഴ്സ് എന്താവും? മിസ്സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും. ഇനി അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യാത്തതെന്ന്. എന്നിട്ട് റീകൺസിലേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി it may be mentioned that sometimes the company's finance director or any other person might have left the company after performing any sort of fraud. So consider that if someone have performed a fraud in the company, then that fraud should be treated appropriately in the company's financial statement. And in addition to which, the company should also have adopted adequate steps to uncover other fraud that exists in the company's financials. If it is not done properly, then the financial statements could include errors.
സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് കാരണം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫ്രോഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫ്എസിനകത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. വേറെ ഫ്രോഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എഫ്എസിനകത്ത് ഫ്രോഡ് കാരണം മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന് റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുക? ആസ് എ റെസ്പോൺസ് we need to discuss with the company's finance director or with the company's board to understand the measures that they have taken to uncover other fraud, as well as we must also consider the adjustment entries passed by the client company to ensure whether the fraud have been appropriately treated in the company's financials. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, പുതിയ ഫ്രോഡൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ഫ്രോഡ് എഫ്എസിൻ്റെ അകത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Then it may be mentioned that the company might have received significant amount of return after the year end. So if the company have received sales return after the year end, well, we know that it might be relating to the previous year sale. So it should be treated as an adjustment entry, and the sales return should be appropriately be treated in the FS. We know that whenever there is a sales return, revenue should be derecognized, inventory should be added back, and any amount of receivables recognized should be written off. If it is not done properly, what will happen? Revenue, receivables, and the company's inventory will be untrue and overstated. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും പറയാ, സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, റവന്യൂവിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, ഇൻവെന്ററി തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം, റിസീവ്സും കുറയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, റവന്യൂവും റിസീവ്സും ഓവർസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും, ഇൻവെന്ററി അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും. റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? സോ ഇഫ് ദി കമ്പനി ഹാവ് റിസീവ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ, then the company should auditor should select a sample of sales return, and he should check in the company's financials to ensure whether the sale is written off, inventory is added back, receivables written off from the financials to confirm that they have been treated appropriately. അപ്പം എന്തെങ്കിലും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് എടുക്കുക, റിട്ടേൺ വന്നതിന്റെ എന്തിനാ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റവന്യൂ ഡീറെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, സെയിൽസ് ഡീറെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇൻവെന്ററി ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, റിസീവ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. Then while performing the inventory count, there may be movement of inventory in and out of the warehouse. നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെല്ലാം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇൻവെന്ററി വെയർഹൗസിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും, കൗണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും, അതായത് ഡബിൾ കൗണ്ടഡ് ആവും, അല്ലെങ്കിലോ ഒമിഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, എന്തായാലും സംഭവിക്കുക, ഇൻവെന്ററി വിൽ ബി അണ്ടർ ഓർ ഓവർസ്റ്റേറ്റ്. നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് അറിയാൻ പറ്റുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ, ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും, GRN എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, പുറത്തേക്ക് പോയതൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും, GDN അകത്തും ഉണ്ടാവും, നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ GRനും GDN എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻവെന്ററി റെക്കോർഡ്സിന്റെ അകത്ത് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. സോ ആസ് എ റെസ്പോൺസ് വി ക്യാൻ സെലക്ട് GRN and GDN of the goods taken in and out during the count, and we can cross check it with the list of inventories to confirm these have been appropriately included there. Clear? Okay. Yeah, sure. ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ഫിസിക്കലി പോയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം, മൂവ്മെന്റ്സ് പോയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. മൂവ്മെന്റ്സ് പോയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാ, അതായത് കൗണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ട്, അതായത് ഓഡിറ്ററായ നമ്മളും അവിടെ ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ കൗണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, പുതിയ ഇൻവെന്ററി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്, കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞ റിസ്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് GRNന്റെ അകത്തുണ്ടാവും, പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി GDNന്റെ അകത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ കൗണ്ട് നടന്നതിന് ശേഷം വന്നതും പോയതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ആ മീനിങ് വെച്ച് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും മീനിങ് വെച്ച് തന്നെ ഓർത്താൽ മതി. ചോദിച്ചോ. കൺട്രോൾ ഓവർ വെയർഹൗസ് നോക്കിക്കൂടെ? കൺട്രോൾ ഓവർ വെയർഹൗസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം ലിറ്ററലി അറിയേണ്ട ഇയർ എൻഡിന്റെ അന്നത്തെ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ മാക്സിമം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ മീനിങ് വെച്ച് തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്വിക്ലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് 25 പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇത് ലിറ്ററലി നമ്മൾ ഓവർ 2 days ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് പറയുമ്പോൾ ലോജിക്കലി ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക. കൗണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് വെക്ക്. നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവിടെ കൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല, ഓഡിറ്ററെ നമ്മൾ പോയി നോക്കിയിരിക്കുന്നു, അവിടെ ക്ലയന്റ് കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കുറെ ആൾക്കാർ
അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെന്ററി വെക്കുന്നു, പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചങ്ങായി എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടിരുന്ന സാധനം വീണ്ടും ഇരുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യും, കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും വീണ്ടും വിടുന്നത്, അതൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും. അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? വരുന്നതും പോകുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തൻ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ വന്നതും പോയതിന്റെ ലിസ്റ്റ് GR-നും GD-നും എടുക്കുക. കൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കുക. അങ്ങനെ മീനിങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, അപ്പൊ ഇവിടെ കട്ട് ഓഫിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തോ? അത്രയും കഥ എഴുതണ്ട, അത്രയും കഥയാണ് നമ്മൾ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വരുന്നത്. എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒബ്റ്റെയിൻ ദ GRN ആൻഡ് GDN ആൻഡ് അഗ്രി ടു ദ ഇൻവെന്ററി ലിസ്റ്റിംഗ് ടു കൺഫേം ദാറ്റ് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി ട്രീറ്റഡ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് വെക്കാം? മറ്റേ കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യല്ലേ? നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സാധനം വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടാവും, അപ്പൊ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവില്ലേ? അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ. Then it may be mentioned that this might be your first year audit with this particular client, and most of these cases this particular point will be mentioned along with your introductory paragraph. Alan company is a new client for the audit firm. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. So if it's a new client for the audit firm, what will happen? We might not be familiar with the client's accounting policies, transactions and balances, and this might create detection risk on the company's audit. And അവിടെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Since it's a new client, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to use an experienced and we must also spend adequate time to understand about the company, and we must spend proper time on assessing the risk of material mistakes. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിളി എക്സ്പീരിയൻസ് ടീമിനെ യൂസ് ചെയ്യണം, ആഡിക്വേറ്റ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കമ്പനിനെ കുറിച്ചും റിസ്ക് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. Then the company undertakes continuous inventory count. നമ്മുടെ കമ്പനി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാണ്. സോ ഓൾവേസ് കീപ് ദിസ് വൺ ഇൻ മൈൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി controls question and in the area of audit risk, it is not advisable to have continuous inventory count. It's always better to count the inventory in annual basis. So annual inventory count ആണ് മാത്രമായിരിക്കും exact inventory value അറിയാൻ പറ്റുക, because whenever we perform continuous inventory count, the inventory count have to be taken at least once in a year, which means every inventory should be counted at least once in a year. And if the inventory counts are not taken appropriately, there can be chances that the inventory might be under or overstated. So as an auditor's response, we must consider whether the continuous inventory count records of the company is adequate, and level of adjustment should also be reviewed to consider whether these have been properly being taken place, or else the auditor should request client to perform the year-end counts. Then scenario പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, you might be getting the bonus payments on the basis of their sales revenue. So if the bonus are being paid on the basis of sales revenue, automatically company might intentionally boost the amount of sales to get higher payouts. അതായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാ ബോണസ് കൊടുക്കുന്നത് സെയിൽസിന്റെ ബേസിസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടി കാണിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് സ്കെപ്റ്റിസിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാം. ബട്ട് പ്യൂർലി ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് സിനാരിയോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും? കൂടുതൽ സെയിൽസ് കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് ഇയർ എൻഡിന് ശേഷം കോൺട്രാക്ട് എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക, കട്ട് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം. Again, നിങ്ങളോട് പറയാണ്, there are some concerns about the credit worthiness of some of the customers. If there is some concern about credit worthiness of some of the customers, again, it's nothing but it's relating to the receivables balance. There can be chances of having possibility for bad and doubtful debts, which have to be appropriately treated. And if it is not done properly, value of receivables will be overstated, related allowance അല്ലെങ്കിൽ related expenses will be understated. റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് റിസീവ്സിന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയാം, extended post year and cash receipts testing, then review of age receivables ledger, and we must also consider adequacy of allowances for receivables. Clear? Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes. Yeah. Then you might be getting a very basic accounting treatment. The company might have spent some expenses on updation, repairing and replacing production process machinery. So when we know that as per IAS 16 property, plant and equipment, we should recognize expenses that comes under the category of IAS 16 as capitalization expenditure. All other expenses should be expensed in the company's P&L. However, there can be chances that company
they might have treated some of the repair and other maintenance costs as part of the capitalization expenditure, leading to overstated PPE and understated related expenses. And the response we can obtain the breakdown of expenses to consider whether the split of capital and revenue expenditure is made appropriately, and we must ensure whether the classification is done in accordance with IA 16 PPE. Any inventory company multiple warehouse. What happens when the company's inventory are held in multiple warehouses? And yes, the company will be having multiple inventory counts taking place at the year end, and the auditor will not be able to attend the count at all warehouses. Thereby, the auditor will not be able to obtain evidence regarding the completeness and existence of the inventory. Company multiple warehouse auditor year end in the warehouse count at any batilla. Inventory completeness existence and in the response and what have to be provided as a response. Highest value inventory in the warehouse mistakes on chance. Okay, so auditor should consider attending the inventory count at the warehouse where the company is having high value inventory, or if there is any possibility of high mistake in a specific warehouse, auditor should attend the inventory count at that warehouse. And and for those warehouses which were not visited by the auditor should discuss with the management about the exceptions noted and the corrections that have been taken by the management for the same area. And specifically, if the scenario mentions that there are some warehouses for the company, some of the warehouses are owned by the company itself, however, some others are owned by the third parties. So the company should include only those warehouses that are in the company's ownership within the company's PPE. There can be chances that the company might have mentioned other PPEs also within the company's PPE, leading to overstated PPE. Response auditor supporting documents obtain and the PPE and the company include in the confirm and any PPE relating to a third party have been excluded. Auditor need to confirm that. Clear? Yes. Then the company have disposed of asset at a profit. But a company asset dispose of profit. When a company have disposed of the asset at a profit, asset have to be removed from the non-current asset register, and profit on disposal should be included within the income statement. Risk and this might not be done appropriately, leading to overstated PPE statement and of PPE and profit. statement of Profit. Yeah. And what can be done from the end of the auditor to understand whether it is treated appropriately or not? Auditor should review the non-current asset register. Yes, whether the asset has been removed from the non-current asset register. In addition to which, the auditor should also review, recalculate the profit and consider whether it is calculated accurately. Clear? Yes. And this is the most important point. Trending പുതിയ പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മളോട് സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും company have received significant profit on disposal. Company have incurred significant loss on disposal. So whenever a company get a high amount of profit on disposal or loss of disposal, it might be possibly due to incorrect depreciation policy. If the company have over depreciated the asset, it would create profit on disposal for the company. And if the company have under depreciated an asset, it would create loss on disposal for the company. Or example is consider that the company have got a phone. Company have got an asset, and company have recorded this particular asset at a cost of 10,000. And company have depreciated the asset over the next 5-year period. And at the end of the third year, what will be the depreciated value of this asset? Will be 4,000, right? 2,000 each for 3 years. And at the end of the third year, it will be 6,000 as depreciation total to be given carrying value of 4,000. And the company is taking this asset to a seller, buyer,
and the buyer have agreed to buy this particular asset for 5,000, and the company is getting a profit of 1,000 there, because the actual useful life of this asset was 10 years and it's not 5 years. So in that case, there will be a profit on disposal. So the profit on disposal will be when the company is the company is recognizing depreciation to be on a lower period. Clear? Manslayo? About company eppalum depreciation, കൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും profit on disposal ചെയ്യുക, കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും loss on disposal വരിക. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. And ആ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? Auditor should discuss with the management the rationale on the basis of which depreciation policy are adopted to consider whether it is appropriate or reasonable. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാ ഓഡിറ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പോളിസി എന്താണെന്നുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ അല്ല റീസണബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ഇത് രണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അതോ ഡിസ്പോസലിന്റെ കേസ് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം, ഡിപ്രിസിയേഷന്റെ പോയിന്റ് സെപ്പറേറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. Finally, it may be mentioned that the company is recognizing inventory as selling price less average profit margin, അല്ലെങ്കിൽ selling price less വേറെ എന്തെങ്കിലും എലമെന്റിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Well, we know that inventory should be correctly be calculated at the lower of cost or NRV, and if the company have adopted some other method which is not appropriate, then the value of inventory will be either understated or overstated. Yes. And what have to be considered as response? We can use this response for anything relating to the inventory balance. So you can always consider this point that the company should be performing detailed NRV testing to confirm that the inventory are valued at lower of cost or NRV on line by line basis. Okay. So replace it. Detailed cost and NRV testing have to be undertaken in order to ensure that the inventory have been appropriately be valued on line by line basis in accordance with IAS 2 inventories. Clear? Is that clear, everyone? Yes, sir. So this is what you need to consider as part of the audit. Hello. Yes, please. അതായത് ആ ഇൻവെന്ററിയുടെ കേസിൽ അവര് ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ്, അങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കേണ്ടത്? എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ്? അതായത് രണ്ട് കേസസ് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് എപ്പോഴും ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇൻവെന്ററി അവര് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ലെസ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ലെസ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാ? കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ആ കോസ്റ്റ് ഓർ NRV അതിലേതാണ് ലോവർ, അതിൽ വേണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് റിസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയാം. ഒന്ന്, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇൻവെന്ററി ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റിലെ NRV അല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും എന്നുള്ള പറയാം. രണ്ട്, നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഇൻവെന്ററി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലോസ്ലി ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റിസ്ക് ആയിട്ട് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ കേസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഓർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മിസ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എത്രയാന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് എന്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറയാം, ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം, അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോന്ന് അറിയാം. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അത് ഇപ്പോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് ആവറേജ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലല്ലേ, അത് ഏകദേശം കോസ്റ്റിനോട് ക്ലോസ്ലി ഇതാണല്ലോ. അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവർ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റ്യനില് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ മെത്തഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, കോസ്റ്റ് ഓർ NRV തന്നെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം. അതായത് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് തിങ്ക് ദാറ്റ്, ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ പറയാം ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ബിലീവിന്റെ ബേസിസിലല്ല, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പറയാം. ഓക്കെ. Then എക്സാക്ട്ലി സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ല, ബട്ട് ബേസ് വിൽ ബി സെയിം. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും പിടിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ വെൽ വി ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ഓൾമോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ അവർ റിവിഷൻ കീ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് റിസ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പുതിയത് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം പോയിന്റ്സ് അല്ല വരുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി സെയിം പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100 മാർക്ക് കിട്ടും എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു റെഫർ ടു ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്, ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ പുതിയ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാം, and you can write it accordingly. Ini, you might also be getting additional requirement to perform analytical procedures.
whereby the examiner will be asking you to calculate some set of ratios. Normally, ratios, which are the most common ratios? Gross profit margin, Operating profit. Operating profit. operating profit margin, receivables days, then Inventory. inventory days, current ratio, Payables. current ratio, quick ratio, interest cover ratio, interest cover ratio, turnover days, or else you can also calculate Gearing ratio. payables days and gearing. So this is what you need to calculate as part of the ratios. And whenever you calculate the ratios, you need to calculate for both the current year as well as for the previous year. And current year's gross profit margin is 20%, and the previous year it was 40%. Current year operating profit margin is 21%, and this one is 35% in the previous year. So this is something that we call as the direct relation, which means that both the gross profit margin and the operating profit margin has been increased. On the other hand, there can also be chances of having an inverse ratio, whereby the company's gross profit margin has been decreased and the operating profit margin has been increased, or vice versa, whereby the company's operating profit margin has increased to 45% and gross profit margin has been decreased to 20%. So this is something called inverse relation, whereby the gross profit margin is decreased and the operating profit margin is increased. So in inverse ratio possibility. So there can be chances that here the cost of sales might have increased. That is why the company's gross profit is decreased, and the operating profit margin have increased because of the reduction in the amount of operating expenses. So comparing both together, what we can mention? You can mention that the company's gross profit is decreased and operating profit margin is increased. Therefore, expenses that need to be included in the cost of sales might be misclassified into operating expense. Expenses that need to be included within the operating expenses might be misclassified into cost of sales, leading to overstated cost of sales and understated operating expenses. Company gross profit margin കുറയുകയും operating profit margin കൂടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം? Operating expensiനകത്ത് കാണിക്കേണ്ട എക്സ്പെൻസുകൾ അവർ മിസ്ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ത് എഴുതിയിട്ട് കാണും? കൂടി കാണും, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞു കാണും. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്ന റിസ്ക്. റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? യു ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് and review the split between revenue and direct expenses and indirect expenses, or cost of sales and operating expenses, to understand whether these have been classified properly in accordance with the standards. Clear, Ayo? Is that clear? Yeah. Yes, sir. Ini nammada receivables days previous year it was 20 days and now it becomes 40 days. What happens when the receivables days increase? What happens when the receivables days increase? Bad and doubtful debts. Yes, when the receivables days of increase, which means that there's a possibility of having bad and doubtful debts, as the company is taking much more time to get back its amount. So for the bad and doubtful debts, the company should have written out it from the company's financial, or else the company should have created adequate amount of allowance for the bad and doubtful debts. If not, the amount of receivables will be overstated, related expenses will be understated. Our response, you can use the same response which you always use for the receivables part, which means extended post year and cash receipts testing, review of age receivables ledger, and you can also consider the adequacy of allowance of receivables. Inventory days was 25 days in the previous year. Now it becomes 40 days. What happens when the inventory days increase? And that Slow moving inventory is taking a lot of time to be sold from the company's warehouse, so it represents slow moving or obsolete inventory. And the accounting treatment inventory written down to lower of cost of NRV, and if it is not done appropriately, would result in overstatement of inventory and understatement of related expenses. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ റെസ്പോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? ഇൻവെന്ററിയുടെ കോമൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തൂടെ? ഏതായിരിക്കും?
Detailed test of cost and Detailed cost and NRV testing have to be undertaken to consider whether the inventory have been valued at the lower of cost or NRV on line by line basis in accordance with IAS 2. Yeah. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു 1.19 1.9 എന്ന് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ വാസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇറ്റ് വാസ് 1.8 now it becomes 0.6 inventory it was interest cover ratio it was 1.6 in the previous year now it becomes 0.5 payables days was 40 days and now it becomes 75 days so what you need to do is you need to pick all the adverse ratios. Adverse ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ well we know that it is always better to have a higher growth for gross profit and operating profit margin. Receivables, inventory and the payables days should be decreasing in nature to be favorable. Current and quick ratio and interest cover ratio should be increasing in nature. ഇതാണ് നമ്മുടെ favorable ratios എന്ന് പറയാം. Adverse ratios എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? You need to pick the direct ulta. So, ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി pick ചെയ്യുക. Company's gross profit margin has been decreased. Receivables, inventory and payables days have been increased significantly. Current quick and interest cover ratio has been decreased drastically. അങ്ങനെ adverse ratios pick ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം? There's a possibility of having uncertainty relating to going concern. Going concern ആയിട്ട് relate ചെയ്തുള്ള uncertainty ആണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. And in case of any uncertainty relating to going concern, it should be appropriately recorded in the company's financial statements. Going concern ആയിട്ട് relate ചെയ്ത uncertainty എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് appropriate ആയിട്ട് financial statements നകത്ത് recognize ചെയ്യണം. Risk എന്തായിരിക്കും? There can be chances that company might have treated it appropriately, leading to material mistakes in the company's financial statements. നമ്മൾ അതായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക appropriate ആയിട്ടല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ? ഓക്കെ. റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? We need to discuss with the management whether there is any uncertainty relating to going concern, and in case of any uncertainty we need to review the financials to confirm whether it is appropriately disclosed. Management ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം. അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയണം? FS നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി നോക്കാൻ പറയാം അൺസർട്ടനിറ്റി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. So is there any doubts with regarding what we discussed just now? This is all about the analytical procedures. And you need to keep one thing in mind. When you write the analytical procedure, when it comes to the gross profit and operating profit margin, you can include it as a separate point. However, receivables, inventory days, this should be combined with the scenario. If there is something mentioned in the scenario with regarding receivables, you need to combine that point and this point together. Like there are some concerns about credit worthiness of the customers. In addition to which, receivables days have been increased from 20 days to 40 days. You can mention like that. Or else when it comes to the inventory days, you can mention that there are significant amount of return at the year end. In addition to which, the inventory days have been increased from 25 days to 40 days. So literally you need to talk about 4 risks from the area of analytical procedure. You can talk about the gross profit and operating profit variance as one point. Then receivables days, inventory days as another point. And finally, with regarding uncertainty about going concern as another point. So this is what you can mention with regarding the analytical procedures. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So we will just do one thing. So this is what we need to understand as the basis for audit risk as well as response part. So we will quickly start with a very new question from the area of audit risk. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? പക്ക? Yes, sir. Okay. So we have already practiced multiple or many questions, almost main questions or all the main questions from the revision kit. And ആരെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആംപജാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സ്കൈമോർ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക. ഓർ വൺ ഓഫ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹാർട്ട്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം മാത്രം ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോണ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദി വെരി ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ടു it is one of the most latest question in our revision kit. Kaplan revision kit ile 2022-23 revision kit question aanu. So it's in page number 83, question number 201, Peach, which is one of the most latest question. So they have asked us to identify 8 audit risks as well as 8 auditors responses. 8 riskum 8 response കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്.
So let's start with this question. So please do start with this, everyone. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന് റീസൺ പറഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിവിഷൻ കിറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും. സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനാകുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ.
Let me know once you're done, okay? I mean, done with this side. Any question on Baki? Sir, ഒന്ന് scroll down ചെയ്യൂ. Yeah. ഇവിടെ വരെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും? Yes. Yes. Okay. Sir, താഴെ ഇനിയുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞു. Scroll. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും? All done? Perfect. Okay. So let's start with the discussion part. So question number 201, Pete's. It is 1st July 2015. You are an audit supervisor with Apricot and Company. Having been assigned to the audit of Pete's Company, a soft drink manufacturer which sells to wholesale customers. You are currently planning the year-end audit for the year ending 31st August 2015 and have received the following notes from the audit engagement partner. Materiality for the draft financial statements have been calculated as 1,53,000, which is 5% of profit before tax. Is there any specific risk or is just an introductory paragraph? Any specific risk here? No. No. Materiality amount is given. Materiality, they have mentioned the materiality limit. That's it. Yeah. So planning meeting notes nokam. A new accounting system was introduced via direct changeover in March 2015. It has been successfully tested prior to the implementation, and the management had such confidence in new system that they did not consider it necessary to undertake further testing after implementation. Pete's Company has been developing a new production process which will help to reduce sugar in drinks by 50%. Development commenced on 1st November 2015. The total amount capitalized was 0.8 million. On 1st May 2015, the Food Safety Authority approved the process
and production of new regular sugar soft drink commenced. Pete's company has inventories of high sugar drink costing 2,27,000, which can no longer sell in its home market due to lack of demand. Directors believe Pete's company can sell the remaining inventory to an international customer at a price that marginally exceeds cost, but Pete's company will be responsible for all costs relating to delivery and shipping of the drinks. Okay. And the care problems. What all are the issues here? New accounting system was introduced. Okay. New accounting system are introduced. Well, they have introduced a new accounting system. And what's the problem with regarding that? Transfer of data, adequate transfer omission or duplication or chances down. Okay. Perfect. And what do you think? Whether they have actually transferred it properly or not? After implementation, testing. Yes, they haven't undertaken whether the data is transferred completely or accurately, because after implementation, they are not testing whether the system is operating properly. So, what have to be provided as the identification part there? A new accounting system was introduced, but after implementation, no further testing has been undertaken. So, what will be the risk there? There can be chances that the opening balances in the system might be misstated, and if the data transferred is not There will be chances for omission. If the data transfer is not correct appropriately, there can be chances of having omission or duplication of data in the new system, leading to material mistakes in the accounting records. And what should be provided as the response there? And I can see better. specific management. What are the controls they have taken? Okay, we can discuss with the client company's management about the controls they have adopted while transferring data from the old system to a new system to confirm whether the data transferred is complete and accurate, and if possible, auditor can also perform tests of controls. In addition to which, the auditor should also perform detailed test on transferred data to ensure that it is properly being computed in the new system. Okay, then what else is issue? Development cost capitalized. Okay, development cost capitalized. How much of the development expense is capitalized? 0.8. Yes, the whole amount, the whole amount, 0.8 million capitalized. So what will be the risk in that case? Research cost expense the company has spent 0.8 million on research for the new product. For the new intangible asset. However, the company have capitalized the whole amount of the expense spent on research and development instead of treating research expenses as a expense within the P&L, leading to overstated capital expenditure and understated research expenses. And I will the response on that again. Breakdown of expenses to consider whether the split between research and development is done appropriately and are in accordance with IAS 38 intangible asset. Okay. Otherwise, if you want, you can mention another risk itself there. Where is the risk? Amortization. 1st May 2015 തൊട്ടിട്ട് അവരത് യൂസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ശരിയല്ലേ? Okay. When the asset has become available for use from the date on which the company should have recognized amortization for the intangible asset recognized in the SOFP. However, there can be chances that the company might not have recognized amortization charges, leading to understated expenses and overstated value of assets. Response recalculate. Auditor should recalculate the amortization calculations if the company have already recognized the amortization expenses, or else auditor should request the management to perform amortization computation for the recognized intangible asset. Clear, Ayo?
Yes, sir. സർ ആ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഒന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഒന്ന്, അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തു. രണ്ട്, ഫസ്റ്റ് മെയിൽ തൊട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഷുഗർ ഡ്രിങ്ക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അവർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ആയി അവർ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പം ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അത് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ചാർജ് ചെയ്യണ്ടേ അമോർട്ടൈസേഷൻ? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ് മുതലല്ലേ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക? അതെ അതെ അതെ. അതും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡേറ്റ് കൂടെ സെയിം അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും? ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതല്ല. ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ അകത്ത് എന്നാണോ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ തരുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്രൂവൽ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. കമ്പനി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദി എബിലിറ്റി ടു സെൽ ദ അസറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്നാണോ അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നത് അന്നെന്നുള്ളത് വേണ്ട. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. സോ വാട്ട്സ് ഓവർ ഹിയർ? ഇവിടെ എന്താ ഇഷ്യൂ? Inventory becoming obsolete. Inventory value. Okay, the inventory of the company is becoming obsolete. Seriously, because it is mentioned that the company will not be able to sell the same product in their home market. Instead of which they are planning to sell it to an overseas customer. That too, അവരത് നഷ്ടത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? They are selling it at a loss. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താ? Inventory The valuation company's may be inventory are getting obsolete as the company will not be able to sell the inventory within their home jurisdiction. So the value of the inventory should be written down to the lower of cost or NRV as per IAS 2 inventory. However, there can be chances that the company might not have valued the inventory appropriately, leading to overstated inventory, understated expenses. And എന്തായിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കാൻ വരുന്ന റെസ്പോൺസ്? എന്തായിരിക്കും? ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് NRV-ലായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഡീറ്റെയിൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് NRV ടെസ്റ്റിംഗ് ഹാവ് ടു ബി അണ്ടർടേക്കൻ ടു കൺസിഡർ whether the inventory have been written down to the lower of cost or NRV on line by line basis. Clear ayo? Yes. Okay. The Peach company replaced 2 items of machinery in its production process. Sorry, just a moment. In its production line to accommodate changes in type of bottles used. There were significant staff costs involved in preparing the site for new machinery, in testing that new machinery was operating correctly. This cost has been included in the wages and salaries for the period. Despite the old machinery sold at a significant loss during the year, directors of Peach company decided to extend the useful life of plant and machinery by the average of 5 years. The members of finance team was dismissed by Peony company in May 2015 after it was discovered that they had been fraudulently purchasing non-current asset for the personal use. Peach company started to investigate the fraud at the beginning of June by reconciling all physical asset to non-current asset register, but will not have completed reconciliation by the year-end date. What are the issues? Disposed machinery is not taken down from the current PP. Expenses were capitalized. അല്ല എക്സ്പെൻസ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Exactly. Good. So well, we know that when a company is purchasing a property, plant and equipment, all the expenses incurred till the asset is brought to use can be capitalized. ശരിയല്ലേ? അപ്പം in case if we are spending an amount on preparing the place for keeping this particular asset, that expense can also be capitalized as part of the PPE. But the company have included that amount within their wages and salary expense, which would result in understated PPE and overstated value of asset. Okay, sorry, understated PPE and overstated expenses. Okay, and what should be the response? Response എന്താ വേണ്ടേ? PPA register വേണ്ട. Breakdown of correct ചെയ്യാൻ പറയുക. is not required. So basically, when you ask for breakdown of expenses, it is to confirm whether
the company have actually included an expense or whether it is to confirm whether a company have appropriately classified it properly. So in this case, it is pretty sure for us that they haven't included the amount within the PPE, and they have clearly mentioned that they have included within wages and salary. But when you break down, Enquiry. exactly. So whenever you got an understanding that it's an actual mistake, always request the management to correct the mistake. That's a responsibility you have to take. Okay. Auditor should discuss the issue with the management and request them to adjust the mistake in financial statements by including the amount of that expense. The amount of expenses right within the company's PPE. Clear, Ayo? Okay. Where are the issue? What's the other issue? Place amount correct. Sold at a significant loss. Okay. Company inventory significant loss sold. Okay, fine. So the inventory is sold at significant loss. Other club B point. Okay. Where and the useful life in extend. Yes, useful life extend. They have already extended the useful life by 5 years, but already they have sold the inventory at loss. Sorry, company sold machinery at loss. So when a company incur significant loss on disposal, what can be the cause for that? Understated depreciation, which means already company PPE value under depreciate issue. And here again they are extending the useful life. So will that be an appropriate treatment? No. Value of depreciation in the understated out. Understated. Value overstated. Okay. The company have extended the useful life of PPE by 5 years. The useful life of assets should be extended only on the basis of reasonable assumptions. The company have already sold its old machinery at significant loss, which represents the possibility of having under depreciation. Since the company is further extending the useful life of machinery, it would create understated depreciation and overstated value of PPE. I know the response on that. What should be the response? The rational on what basis they have extended. You can discuss with the management the rationale on the basis of which they have extended the useful life of plant and machinery, and consider whether it is reasonable R&R in accordance with standards. Clear? Yeah. If not reasonable, okay. The member of finance team was dismissed by peony company. And the risk of fraudulent purchase of non-current asset. Okay. What the risk? Investigation started. Complete record enough further right. Yeah. They have already mentioned that they haven't completed the physical verification of the PP. They have clearly mentioned it over here. The investigation have been started, but the reconciliation of all physical to the non-current asset register will not be completed until the year end. So what will happen in that case? If the reconciliation of the physical inventory is not done by the year end, there can be chances that the value of PP will be overstated. Clear, Ayo? Okay. Some of the directors have fraudulently purchased the non-current asset for their own personal use, and the physical verification of the non-current asset have not been yet done by the company, and it will be only done after the year end. Therefore, there can be chances that the value of the year end non-current asset will be overstated. And I know that response professional skepticism. You see, no. We are not suggesting the recommendation. We are not suggesting recommendation. We are suggesting only the response that have to be taken by the auditor. Reconciliation asset existing
അല്ലേ? നോൺ കറന്റ് രജിസ്റ്റർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. റൈറ്റ് ഓഫ് പറയും ഫിസിക്കൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനല്ല, ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഫിസിക്കലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ നോക്കാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാ നോൺ കറന്റ് അസറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യണോ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ഫോർ ദ ഓഡിറ്റർ ടു ചെക്ക് ദി എൻറ്റയർ സെറ്റ് ഓഫ് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് ബൈ ദി ഇയർ എൻഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഫ്രോഡ് വെച്ചുള്ള ഐറ്റംസ്. ഫ്രോഡ് വെച്ചുള്ള ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയാ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സാമ്പിൾസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ്. സാർ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോ. ഇപ്പൊ അവരുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിനാണ് അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ആ പേഴ്സണൽ അസറ്റ് ഒരു കാറാണെങ്കിൽ ആ കാറ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ കയ്യിലല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു കമ്പനിയിൽ. നമുക്കപ്പോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് വരാൻ പാടില്ല. അത് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, കറന്റ് ഇയറില് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇല്ലാത്തൊരു അസറ്റിനെ സാധാരണ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയല്ലേ ഉണ്ട്. ഇല്ലാത്ത അസറ്റിനെ കളയണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഏതൊക്കെയാണോ റീസെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത അസറ്റ്സ് അത് നോക്കിയാൽ പോരെ. അതായത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അഡീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അസറ്റിന്റെ വന്നേക്കുന്നത്, അസറ്റിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡീഷൻസ് വന്നേക്കുന്ന അസറ്റ്സ് ഫിസിക്കലി ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ അല്ലേ? കാരണം അവര് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? റീസെന്റ് നമ്മുടെ കുറെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം റീസെന്റ് ഉള്ള അക്വിസിഷൻസ് നോക്കിയാൽ പോരെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം? ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് the auditor should physically inspect the asset that have been acquired recently by the company in order to confirm their existence. Clear ayo? And to ensure that these assets are being used only for the client's business. Clear ayo maklai? Okay. Ara mic sir മുകളിൽ റീപ്ലേസ് 2 items of machinery ഉണ്ടല്ലോ. അത് നമുക്ക് ഡിസ്പോസൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു പോയിന്റ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഒരുപാട് റെലവെന്റ് അല്ല. കറക്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറ്റുമോ? എന്നിട്ട് പുതിയ അഡീഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം, മാർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരുപാട് റെലവെന്റ് അല്ല എന്നാലും. ഓക്കെ, ഞാനും ആ പോയിന്റ് കുഴപ്പമില്ല. Peach company entered into a contract. Okay. Peach company entered into a contract on 1st May 2015 with a new supplier of bottles. Peach company has committed to minimum order quantity of 1,50,000 bottles per month for a period of 12 months commencing 1st May 2015. No contract have been accounted for to date as no amounts are payable for first 6 months. 3 equal installments are then payable across the remainder of the contract term. Peach Company's previous supplier has launched a legal claim against the Peach Company for the breach of contract, stating that the Peach Company did not have right to exit the agreement early. Peach Company's lawyers indicated that it's likely to lose the case and have estimated amount payable to be in region of 0.3 million. In order to fund the development of the new production process, purchase of new machinery, Peach Company obtained a interest-bearing bank loan of 1.2 million on 1st March 2015, payable over 3 years in arrear. In order to secure the bank loan, Peach Company agreed to maintain minimum net profit margin and meet specific sales targets. Pare, എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്? ഓക്കെ, എന്നാ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. പ്രൊവിഷന്റെ കാര്യം പറ. പ്രൊവിഷന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? The company has not included one of the key supplier of the company have filed a legal claim against the client company. Therefore, the company should have created adequate amount of provision for the probable future cash outflow. അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും? Okay, there can be chances that the company might not have created adequate amount of provision, resulting in understated provision and overstated
profit. Yeah, then Shakshada Michael Kudale. Okay. I know some good comment in the response and the discuss whether the company have recognized adequate amount of provision. Yeah, discuss with the management whether they have recognized the amount of provision in relation to legal claim against the company. Legal claim. Consider whether it is reasonable and are in accordance with standards. Okay. Pinne, what else is the issue? Sir, solicitor confirmation ചോദിക്കാൻ പറ്റോ? എന്തോ? Solicitor അടുത്തുനിന്ന് confirmation ചോദിക്കാൻ പറ്റോ? ലോയറോട് കൺഫർമേഷൻ അല്ല, ലോയറോട് കൺഫർമേഷൻ അല്ല വേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? ലോയറോട് നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങാൻ പറയുന്നത് എത്ര ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഇൻകർ ആവുമെന്ന് അറിയാനാണ്. ഇവിടെ ലോയർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ 0.3 million ഇൻകർ ആവുമെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ? പ്രൊവിഷൻ വെച്ചോ എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മളോട് പറയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോബിൾ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഇൻകർ ആയേക്കാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലോയറുടെ കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങാൻ പറയാം, ഇൻകർ ആവുമെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ. Then what's the next one? വേറൊരു ഡൗട്ട്. ലൈക്ലിനെസ് പ്രോബബിൾ ആണോ? എന്തോ? ലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആണോ? ചെയ്താൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ പ്രോബബിൾ എന്നുള്ള ബേസിസിൽ എടുത്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിബിൾ എന്നുള്ള രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? അവര് കോസ്റ്റ് ഒന്നും they are not recognizing any cost in relation to the new contract for the first 6 months. Is that an appropriate accounting treatment? അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? അല്ല. അവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താ? നമ്മൾ പേയബിൾ ആവില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് 6 monthsലേക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതും എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതായത് ഇവൻ ഇഫ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസിൽ. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദി കമ്പനി ഹാവ് സൈൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓൺ 1st May 2015 ആൻഡ് അവർ ഇയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ? ഇറ്റ്സ് 31st August 2015. Therefore, any expenses incurred till the year end should be recognized as part of the current year expense, and related payables should also be recognized. Since the company have not passed any of the accounting entries, expenses will be understated. അവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? പോളിസീസ് നോക്കാണോ? റവന്യൂ പോളിസി. അവരുടെ റവന്യൂ അല്ലേ, ഇത് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ? എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ എന്തെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി? യു ഹാവ് സൈൻഡ് എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ദം. അപ്പൊ അത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ പോരെ അല്ലേ? ലോജിക്കൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സൈൻ ചെയ്ത് എന്തൊരു കോൺട്രാക്ട് വന്നു, കോൺട്രാക്ട് നോക്കിയാൽ പോരെ? Okay, so what do you need to do? Review the contract which have been entered with the new supplier in order to understand whether the company need to recognize any amount of expenses in relation to the current year financial statements. Clear ayo? Okay. Then what else is the issue here? Loan. Yes, loan. You can include multiple points there. What all are the risks there? First one, they have taken a new loan. Identification. They have taken a new loan which need to be repaid over the next 3 years in arrear. Therefore, the company may have the company need to correctly show the split between the current and non-current liability. However, there can be chances that the company might not have treated it appropriately, which may result in understated non-current liability and overstated current liability. Review the split between current and non-current liability, and disclosures for the loan need to be considered to confirm whether these are in accordance with accounting standards. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തും പറയാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് ലോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻസ് പറയാം. Okay. Then is there any other specific risk here? Any other specific risk? The covenant. Profit margin or no? Yes. Profit margin. Yes. Each company has agreed to maintain minimum net profit margin and sales target. Like net profit margin and sales target അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So what happens when a company have created minimum covenants in relation to these items? Intentionally overstate. The company might intentionally overstate the company's revenue and reduce the amount of company's expenses to meet net profit margin and to meet the specific sales target.
അവിടെ കൊടുക്കാൻ വരുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? The auditor should maintain professional skepticism throughout the audit and should be alert for the possibilities of having fraud. In addition to which നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തും പറയാം, sales നോക്കാം. They should always they should also consider the cutoff for sales in order to understand whether any amount of sales are being recognized in the incorrect accounting periods. Clear, Ayo? Okay. Yes. So this is what you need to consider as risk from this scenario. So as I mentioned, this is one of the most latest question in our Kaplan revision kit, and that too one of the most latest exam question that is being released by ACCA as well. And they have actually asked us to identify 8 risk and response, and we have figured out 12 risk and response. And definitely, as I always used to mention, you will be getting more than what it's being asked in your requirement. And always ensure one thing, you should start writing the answer only after reading the whole question. You should never ever try to write the answers in corresponding to when you read the question paper. It is just because after figuring out all the risk, try to consider the risk which you can write in the best manner. So you may sort the risk in accordingly, which means all the risk which you believe that you will be able to write properly should be included in the first page. And after that, you give other points which you prefer the least. Because there can be chances that sometimes initially some risk might be confusing for you, but after that, some risk might be very easy for you to pick as well as to include appropriately in your answer. So always read the question first, and only after that, you should start with the question. Clear? Is that clear, everyone? Yes, sir. Okay. And sometimes you might also be getting question to calculate the ratios. So say, for example, if you look in your revision kit, there are some questions like this, whereby you will be getting a scenario. And after the scenario, they will be giving you the financial statements extract, and they will be asking you to calculate the ratios. So you should not initially start with the calculation also. So only after reading the question, you have to go to the calculation part. And because sometimes the examiner might have already included some other ratios also within the scenario. So it is not required to calculate the same ratio again. So it will never give you any additional mark. Instead, you will only use the time available for completing your answers. So please do read the whole question, and only after that, you start with the answering part. So this is what we have with regarding the audit risk area. So audit risk is a very important area. Definitely you'll be getting questions from this area also. So the only way in which you can cope up with the area is to maximize practice sessions. So practice maximum questions as possible. And right after the revision class, when you start with the practice part, always start with the latest question and then move back to the old questions. And also you can also do one thing, practice maybe 2 or 3 old questions if you haven't yet started with the question practice. And especially when it comes to the students who were already with the Eximus, you should start with the questions which we already started in our class. So properly do the questions. Definitely try to do each question at least 3 times. So we have already attended at least 2 times every question from the class itself. So do practice one more time, and after that move on to the new questions. So this is what you need to do. And again, one more thing, do revise the area for internal controls, because we will be starting with the internal controls area tomorrow. We will be discussing all the 6 systems, which includes the sales, purchase, then cash and bank, inventory, payroll, revenue, and capital expenditure. We will be discussing all the 6 systems initially, and after that, say in the same manner, we will start with the practice of a question with one of the most latest question, and we will be discussing both the direct controls, test of controls, deficiency, recommendation, and their test of controls as well. So we'll literally go through every area of the internal controls as well. So this is what we are going to discuss tomorrow. And again, if you have any doubt with regarding this area, please do keep a note of that. We will discuss all those things tomorrow. Okay. And now I'm moving directly on to the AAA classes. So if anyone is planning to write AAA also for the coming attempt, do join for that as well. Okay. All right. Yes, please. Sir, internal controls അതിന്റെ components ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കണം ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ. Components by heart ചെയ്യണ്ട, just meaning മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. Components I mean questions വരുമോ, നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി വെക്കാനുള്ള questions വരുമോന്ന്? നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, explain internal control system and components of internal control system. But
all the time this was asked as a 5-mark question. അപ്പം അവിടെ എക്സസീവ് ആയിട്ട് എഴുതണ്ട. അപ്പൊ ആ 5 points ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ എൻവയോൺമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, അവർ എത്രത്തോളം കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് അവെയർ ആണ്, അവരെന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ വില്ലിങ് ആവുന്നു, അതാണ് കൺട്രോൾ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രോൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഓർത്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, മീനിങ് വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചാൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. സാറേ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് അല്ലേ? അതെ, ടെക്സ്റ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് ആണ്, കീ ഏരിയാസ് ആണ്. അത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഇന്ന് എഴുതി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ആസ് ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു മെൻഷൻ, യു വിൽ നെവർ ബി ബെനിഫിറ്റഡ് ബൈ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ത്രൂ യുവർ ആൻസേഴ്സ്, ബൈ റീഡിംഗ് ദ ആൻസേഴ്സ് ആക്ച്വലി. Definitely you have to practice with your system itself. So do practice maximum number of questions and prepare properly for the exam. Okay? All right. So that's it, guys. Sir, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? Sorry? ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണോ? സാർ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഏത് വേണം ചെയ്തു. Okay? കുഴപ്പമില്ല. Okay, all right. So that's it. Thank you. Bye. We will continue. Thank you, sir. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. Yeah. Thank you so much everyone. Thank you. Bye bye. Thank you, sir.